నో మీ స్టార్ట్ అవుతున్నాం సైట్ సీయింగ్. సో హోటల్ నుంచి ఇప్పుడు బ్లాగ్లో షాపింగ్ అండ్ లోకల్ సైట్ సీయింగ్ చేస్తాను. సో ఇది మా హాస్టల్ ఇన్సైడ్ వ్యూ. సో ఇది మార్నింగ్ చెప్పాను కదా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ 13 days, అన్నపూర్ణ సర్కోట్స్ 16 days, అన్నపూర్ణ బేస్ క్యాంప్ 9 days, మన్సూరి బేస్ క్యాంప్ 14 days. ఇవన్నీ క్యాంప్స్ ఉన్నాయి. టైమ్స్, పర్మిట్, ट्रांसपोर्टेशन, गुड एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट डे मेरा ये थर्ड डे है काठमांडू में. तो अभी मैं हूँ तामल, ये मेरे बाजू में है एलओडी. रात को हम खाए थे यहाँ पे बिरयानी खाए थे. तो चलो देखेंगे व्यू कैसा होगा. यहाँ की व्यू पॉइंट है. रात को तो लाइटिंग में फुल लड़ता है. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి చీకట్లో అయితే మనకి నైట్ టైం బాగుంటుంది వ్యూ. లైటింగ్ ఫుల్ లైటింగ్ ఉంటుంది. ఉదయం పూట అయితే లైటింగ్ ఏమి ఉండదు. నార్మల్గా షాప్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్నాం బైక్ రెంట్ కోసం. సో మనం ఇప్పుడు నేను హాస్టల్ నుంచి ఎల్ఓడి అంటే ఇక్కడ మన క్లబ్ ఫేమస్ క్లబ్ దగ్గర నా హాస్టల్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్లో. సో నా ఎదురుగా ఉంది ఇదంతా షాపింగ్ ఏరియా. లోకల్ పీపుల్ నార్మల్గా డైలీ రొటీన్ గైస్. సో ఇక్కడ నుంచి మేము అవుతున్నాం గైస్. నేపాలీలోని రోడ్డు మీద ఇవన్నీ షాపింగ్ సెంటర్స్ అండ్ డీ లైఫ్. ఇక్కడ మనకి దొరుకుతాయి రెంటల్ బైక్. సో మనం ఈ పార్కింగ్ ప్లాట్లో ఉన్నాం. నాకు మేము వచ్చేస్తున్నాం ఒక బైక్ రెంట్ అక్కడ దొరుకుతాయి అన్నీ సేల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి. చూద్దాం ఎందుకు ఇలా. रत्ना पार्क. सो ये वे है रत्ना पार्क की. नो वे गोइंग टू रत्ना पार्क వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఈ సిటీ ఆఫ్ ది వ్యూ రత్నా పార్క్. లాట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ నా పక్కన కాలేజెస్ ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న రోడ్ సైడ్స్. సో మన కలకత్తా లాగా బొంబాయి లాగా కామన్గా ఉంటాయి కాలేజ్. సో మనం చూద్దాం రత్న పార్క్ ద్వారా కానీ మీ బైక్ హైవే చేద్దాం. నా ఎదురుగా ఉంది ఇదే రత్న పార్క్ స్టాండ్. సో మన ఇక్కడ నుంచి కొన్ని లైక్స్ బుద్ధ స్టోప్ దగ్గర చూడవచ్చు. ఇక్కడ మనకి వేరే వెహికల్స్ ఉంటాయి. సో పార్క్ ఇండియన్స్కి అయితే 100 రూపాయలు ఉంది. లోకల్ వాళ్ళకి అయితే 50 రూపీస్ అంట. సో మనం ఇక్కడ ఉన్నాం రత్న పార్క్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది. సో చూద్దాం వ్యూ ఫస్ట్.